Friends, today we are going to start a new lesson. Title is the same as Unit 2, that is P block elements, but it is part 2. In last lesson P block elements part 1, we have discussed about only two group in P block. They are carbon group elements and boron group elements. There are totally 6 groups in P block. There are 6 groups in P block. Remaining groups are halogens, oxygen family, nitrogen family, oxygen family, halogen family, and then noble gases. So remaining 4 groups are there in P block elements. In this chapter we are going to discuss about all these 4 remaining groups in P block elements. Okay, let's see the introduction. In this chapter we are going to discuss about Sir William Ramsay, who discovered and isolated noble gases. So he was the person who discovered and isolated noble gases. His period was 1852 to 1916. Sir William Ramsay was a Scottish chemist, Scotland, belongs to Scotland, who discovered the noble gases. During the years 1885 and 1890, he published several important papers on the oxide of nitrogen. Publishing paper means if they are doing any research means they will publish the research article in the paper. So that is called as publishing paper. So அவங்க ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ரிசர்ச்சை பற்றின ஒரு எஸ்ஏ மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதுவாங்க. ஸோ அந்த ஆர்டிக்கிளை சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸில் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இது பப்ளிஷிங் பேப்பர். ஸோ இதில் அவங்க பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணார் அப்படின்னா ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன். ஸோ இன் ஆகஸ்ட் 1894 Ramsay had isolated a new heavy element of air. So new heavy element of air, and he named it as argon. So in Greek word argon means lazy. So as argon, all the noble gases are lazy in chemical reaction, he named that argon as argon. And the gas because it is noble in nature இல்லையா, ஈஸியாக இது கூட ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால் அவர் என்ன நேம் வச்சிட்டார், ஆர்கன் நேம் வச்சிருக்காரு. ஸோ க்ரீக்கில் ஆர்கன் மீன்ஸ் லேசி அப்படின்னு அர்த்தம், less reactive அர்த்தம். So in the following years he worked with Maurice Travers and discovered neon, krypton and xenon. So his associate, who is he? Maurice Travers. He discovered neon, krypton and xenon. So in the year 1910 he isolated and characterized the noble gas radon. So 1910 ஒன் மோர் கேஸை அவர் என்ன பண்ணார், ஐசோலேட் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த கேஸுமே நோபல் கேஸ் தான். அது அவரோட நேம் என்ன, ரேடான். ஸோ இன் ரெகக்னிஷன் ஆஃப் ஹிஸ் சர்வீசஸ் இன் த டிஸ்கவரி ஆஃப் inert gases means noble gas. So he was awarded a Nobel Prize in Chemistry in 1904. He was awarded Nobel gas for the discovery and isolation of inert gases. His work in isolation of noble gases led to the development of new section of the periodic table. So his isolation and discovery of noble gases led to the new branch in the field of chemistry, and also the introduction of noble gases in the periodic table. That's all about the introduction of William Ramsay. So let's see the synopsis of this lesson. That means what are all the things that we are going to discuss about. So nothing. So we are going to discuss about nitrogen family, oxygen family, and then nitrogen, oxygen, halogens, and then inert gases, elements present in that groups, and also their compounds. இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த டாபிக்கில் படிக்க போகிறோம். After studying this unit, you will be able to discuss the preparation properties of important compounds of nitrogen and phosphorus, and then preparation properties of important compounds of oxygen and sulfur, and then preparation properties of halogens and hydrogen halides, to explain the chemistry of interhalogen compounds, to explain about the chemistry of interhalogen compounds, to describe the occurrence, properties and uses of noble gases, and to appreciate the importance of P block elements and their compounds in day-to-day life. So these are all the things that we are going to discuss in this
lesson P block elements part 2. Okay, let's see the introduction. So we have already discussed about P block elements, mainly two groups. What are they? Icosagens, that means boron group, and then tetrogens, that means carbon group. In the previous unit, in this unit we will learn the remaining P block groups. They are nitrogens, chalcogens, halogens, inert gases. Nitrogen means nitrogen family, chalcogen means oxygen family, halogen means fluorine family, and inert gases means inert gases. So first let's discuss about group 15. Group 15 means nitrogen group, nitrogen family. So occurrence, so nitrogen is the most abundant element in the earth. Clear? So nitrogen the most abundant element. Nearly 78% of earth atmosphere is made up of nitrogen gas. It is also present in earth crust as sodium nitrate and potassium nitrates. So in the earth atmosphere, it contains 78% of nitrogen. That means dinitrogen. Dinitrogen means molecular nitrogen. Also, in earth crust, it's occurred with in the form of its salt as nitrates, etc. So 11th most abundant element phosphorus exists as, so 11th most, this first most abundant element, which one? Nitrogen. The 11th most abundant element phosphorus exists as phosphate. நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? 15th group பார்க்க போகிறோம். Phosphorus is also the member of 15th group element. So phosphorus exists in the earth as fluoroapatite, chloropatite, and hydroxyapatite. So in the formula phosphate available ஆகுது. The other elements arsenic, antimony, and bismuth are present as sulfides and are not very abundant. So other members of this group 15 or arsenic, antimony, and bismuth, so they are also available in the earth as sulfide, but not very abundant. So they are occurring in little amount. So little amount la da matta elements ellaam kedaikudhu except nitrogen, phosphorus. Okay, first physical properties of nitrogen group elements. Some of the physical properties of the group 15 elements are listed below. So physical properties like physical state, atomic number, isotopes, atomic mass, electronic configuration, atomic radius, density, melting point, and boiling point are given here. Just look at the table and just keep all the values in your mind. You have to memorize the tabular column because any data from this table may be asked in 1 mark question. So we have to memorize this table. The first element that we are going to discuss in detail is nitrogen. So preparation of nitrogen. So nitrogen can be prepared by the fractional distillation of air because air contains 78% of nitrogen by volume. So if you have 1 liter of air, atmospheric air means it will contain 780 milliliter of nitrogen. So உங்ககிட்ட 1 லிட்டர் ஏர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த 1 லிட்டர் ஏரில் உனக்கு 780 milliliter உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? நைட்ரஜன் கிடைக்கும். So nitrogen, the principal gas of atmosphere, is separated industrially from liquid air, so by fractional distillation. So first air to be liquefied, and then from that liquefied air, so liquefied air is further subjected to fractional distillation. During the fractional distillation of air, you can get pure nitrogen gas as a liquid. So pure nitrogen gas can be obtained by thermal decomposition of sodium acid about 575 Kelvin. So at 575 Kelvin, so when sodium acid, so this is sodium acid, so when it is heated and means subjected to thermal decomposition, it will form nitrogen gas.
And then one more method of preparation of nitrogen is it can also be obtained by oxidizing ammonia using bromine water. So bromine water means liquid bromine. So bromine water means liquid bromine. So when ammonia is oxidized by liquid bromine, it will form pure nitrogen. It is the another way to prepare nitrogen gas. Next, properties of nitrogen. So nitrogen gas is rather inert. It is inert. Nitrogen is rather inert because it has less reactivity. So terrestrial nitrogen. So terrestrial nitrogen means nitrogen obtained from earth. Nitrogen obtained from terrestrial earth. எர்த் க்ரஸ்ட்லேருந்து கிடைக்கிற நைட்ரஜனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 14.5% and 0.4% nitrogen 14 and nitrogen 15 are the isotopes of nitrogen. Nitrogen 14 and nitrogen 15 are isotopes of nitrogen. Terrestrial nitrogen, nitrogen obtained from earth crust, it will contain 14.5% of nitrogen 14 and 0.4% of nitrogen 15. The latter is used for isotopic labeling. So later nitrogen 15. So nitrogen 15 is used in isotopic labeling. So isotopic labeling is nothing but so whenever we use nitrogen, so instead of nitrogen, normal nitrogen isotope, if you use nitrogen 15 means nitrogen 15 அப்படிங்கிறது ஐசோடோப். இதை நம்ம பிளட்டில் இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா, பிளட்லேயோ அல்லது வேறு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஹியூமனில் யூஸ் பண்ணுற தெரப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா, நீங்கள் நைட்ரஜனை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ பிளட்டில் எங்கேயா பிளாக் இருக்கா. ஸோ லேபிளிங்னா ட்ரேசிங். ஐசோடோபிக் லேபிளிங் மீன்ஸ் ட்ரேசிங். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரேசிங் பர்பஸஸ்க்காக என்ன பண்ணுறாங்க, நைட்ரஜன் 15 யூஸ் பண்ணுறாங்க. த கெமிக்கலி இனர்ட் கேரக்டர் ஆஃப் நைட்ரஜன் இஸ் லார்ஜ்லி டியூ டு ஹை பாண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிகூல்ஸ் அரௌண்ட் 225 calories per mole or 946 kilojoules per mole. So this is the high bonding energy. So it contains nitrogen to nitrogen triple bond. It has high bonding energy 225 calories per mole or 946 kilojoules per mole. So அதுதான் அந்த பாண்ட் என்ன பண்ண முடியாது, அவ்வளோ ஈஸியாக பிரேக் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் இட்ஸ் இனர்ட்னஸ். So interestingly, the triply bonded species is notable for its less reactivity. ஸோ இந்த ட்ரிபிள் பாண்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா, இங்கே கார்பன் டு கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட், கார்பன் டு ஆக்சிஜன் ட்ரிபிள் பாண்ட், ஸோ இங்கேயும் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குது, இங்கேயும் ட்ரிபிள் பாண்ட், இது எல்லாத்துலேயும் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும்போது ஸோ இதனுடைய ரியாக்டிவிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹையராக இருக்கும். பட் நைட்ரஜன் டு நைட்ரஜன் ட்ரிபிள் பாண்டோட ரியாக்டிவிட்டி ஹையராக தான் இருக்கணும். பட் எப்படி இருக்குது, லெஸராக இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்டிங்லி the triple bonded species is notable for its less reactivity in comparison with other isoelectronic triply bonded systems. ஸோ இதெல்லாம் அதர் ட்ரிப்ளி பாண்டட் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ இதனுடைய ரியாக்டிவிட்டியை விட இதனுடைய ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது, ரொம்ப லெஸராக இருக்குது. ஸோ தீஸ் குரூப்ஸ் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் டோனார் வேரஸ் டைநைட்ரஜன் cannot. ஸோ இது ஏன் இதனுடைய ரியாக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ஹையராக இருக்குது அப்படின்னா, இந்த குரூப்ஸ் எதுவாக ஆக்ட் பண்ணும், தே கேன் ஆக்ட் ஆஸ் டோனார். ஸோ எலக்ட்ரான் டோனாராக என்ன பண்ண முடியும், இட் கேன் ஆக்ட். பட் நைட்ரஜன் என்ன பண்ணாது, இட் கேனாட் ஆக்ட் அஸ் நைட்ரஜன் டோனார். ஸோ ஹவெவர் இட் கேன் ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸஸ் வித் மெட்டல், பட் இட் கேன் ஃபார்ம் ஏ காம்ப்ளெக்ஸஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்னா தெரியும் இல்லையா. So in a square bracket potential complex compound, you can form complex compounds with metals like cobalt, C capital letter O small letter. So இப்படி ரெண்டுமே கேபிட்டல் லெட்டர் போட்டால் அது கார்பன் மோனாக்சைடு. பட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கணும், சி கேபிட்டல் லெட்டர் ஓ ஸ்மால் லெட்டரில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். பட் அவங்க அப்படி பண்ணலை. ஓகே, த ஒன்லி ரியாக்ஷன் ஆஃப் let's see the chemical properties of nitrogen. The only reaction of nitrogen at room temperature is with lithium forming lithium nitride. Lithium forming lithium nitride. So lithium என்ன பண்ணுதுன்னா, lithium nitrogen கூட react ஆகி lithium nitride form ஆகுது. And with other elements, nitrogen combines only at elevated temperatures. But nitrogen can also react with other elements, but at elevated temperature. That means highest temperatures only. So group 2 metals and the
group 2 metals and they forms ionic nitrites. They are nitrates, calcium nitrate and boron nitrites. Then direct reaction with hydrogen gives ammonia. So reaction of nitrogen with hydrogen to form ammonia. So in general nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia. So balancing காக அவங்க இப்படி 1/2 3/2 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. You can use 1 and 3. So one nitrogen molecule reacts with 3 hydrogen molecule to form ammonia, one molecule of ammonia. So with oxygen, nitrogen produces nitrous oxide at higher temperature. Even at 3473 Kelvin, nitrous oxide yield is only 4.4%. So இதுவே highest temperature 3473 கெல்வினில் நீ நைட்ரஜனை ஹீட் பண்ணாலுமே உனக்கு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு எவ்வளோ கிடைக்கும் 4.5% பை வால்யூம் தான் உனக்கு கிடைக்கும். Then uses of nitrogen. So nitrogen is used for the manufacture of ammonia. This is the main use of ammonia, main use of nitrogen. So nitrogen is used in the manufacture of ammonia, nitric acid and calcium cyanamide. So all these are prepared only from nitrogen. And then liquid nitrogen is used for producing low temperature required in cryosurgery. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா க்ரையோஜெனிக் அப்படின்னாவே என்னது ப்ரொடியூசிங் ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு அர்த்தம். ரொம்ப வெரி வெரி லோ டெம்பரேச்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் தான் இது க்ரையோஜெனிக்ஸ், ஒரு டெக்னாலஜி க்ரையோஜெனிக்ஸ். ஸோ க்ரையோசர்ஜரி இஸ் த surgery used to destroy unwanted tissues, கேன்சர் டிஷ்யூஸாக இருக்கலாம் அல்லது அன்வான்ட் டிஷ்யூஸோட க்ரோத்தை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சர்ஜரி தான் இது க்ரையோ சர்ஜரி. திஸ் க்ரையோ சர்ஜரி இஸ் மேட் டன் அண்டர் வெரி 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 லோ டெம்பரேச்சர். To produce that low temperature liquid nitrogen can be used. Already we have studied in the applications of cryogenics in 10th standard. So liquid nitrogen is used to produce very low temperature in the preservation of food. So it is also used in biological preservation. Okay, that's all about nitrogen. So next is compound of nitrogen. So one of the important compounds of nitrogen is ammonia. So having the molecular formula NH3. So first of all see the preparation of ammonia. So ammonia is formed by the hydrolysis of urea. This is urea, NH2CO NH2. This is urea. So when urea is hydrolyzed you can prepare ammonia. So ammonia is also prepared in the laboratory by heating an ammonium salt with a base. Any ammonium salt, ammonium chloride, ammonium hydroxide, ammonium sulfate, any kind of ammonium salt on heating, it produces ammonia gas. எந்த ஒரு அம்மோனியம் சால்ட்டை நீ ஓப்பன் பண்ணாலே உனக்கு அம்மோனியா கேஸ் அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ லைட்டாக ஹீட் பண்ணாலும் உனக்கு என்ன அம்மோனியா கேஸ் அதில் ரிலீஸ் ஆகும். தென் அம்மோனியம் chloride on heating with the calcium oxide you will form calcium chloride and ammonia. This is the another method to prepare ammonia. And one more method, two more methods are there. So it can also be prepared by heating a metal nitride such as magnesium nitride with water. So metal nitrides like magnesium nitride on heating produces ammonia gas. It is industrially manufactured by passing nitrogen and hydrogen. So industrial large scale அம்மோனியா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பை பாசிங் நைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஓவர் அயன் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ அயன் கேட்டலிஸ்ட் மேலே என்ன பண்ணுறோம் நைட்ரஜன் கேஸையும் ஹைட்ரஜன் கேஸையும் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அட் 750 கெல்வின் டு 280 750 கெல்வின் அட் 200 atm pressure ammonia gas is produced. So this process is called as Haber process.
And a small amount of K2O and Al2O3 is used to increase the rate of attainment of equilibrium. So இங்கே என்ன பண்ணுற rate of attainment of equilibrium, this is the reversible reaction. நீங்கள் already படிச்சிருப்பீங்க. The formation of hydrogen and the formation of ammonia from hydrogen and nitrogen is the reversible process. ஸோ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னால் அங்கே என்ன இருக்கும், ஒரு ஈக்லிபிரியமை அதை அட்டைன் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஈக்லிபிரியமை குயிக்காக அட்டைன் பண்ணுறதுக்காக என்ன ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் K2O அண்ட் பொட்டாசியம் ஆக்சைடு அண்ட் அலுமினியம் ஆக்சைடு இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம். ஸோ ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அமோனியா கேஸ் என்ன பண்ணணும், நம்ம சைட் பை சைட் வெளியில் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், இது ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். ஸோ அமோனியா திரும்பவும் என்ன ஆகிடும், ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜனாக திரும்பவும் கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் ஃபார்ம் ஆகிற அமோனியா என்ன பண்ணணும், சிஸ்டத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக. In the actual process, the hydrogen required is obtained from water gas and the nitrogen from fractional distillation of liquid air. So இங்கே தேவையான ஹைட்ரஜனும் நைட்ரஜன் என்ன பண்ணிக்கணும், சைமல்டேனியஸாக இண்டஸ்ட்ரியிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட்டர் கேஸ்லேருந்து என்ன பண்ணணும், ஹைட்ரஜனை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம், எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் ஏரை டிஸ்டிலேட் பண்ணி, லிக்விட் ஏரை டிஸ்டிலேட் பண்ணி நைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் கிடைக்கிற ஹைட்ரஜன் அண்ட் நைட்ரஜனையும் கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் கெட் ammonia in industries. Next, properties of ammonia. First of all, we see the physical properties of ammonia. So ammonia is pungent smelling gas. Pungent smell ஒரு மூக்கில் நீ ஸ்மெல் பண்ணவே கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங் ஸ்மெல்லாக இருக்கும், பட் கொஞ்சம் ப்ளசண்ட்டாகவும் தான் இருக்கும். ஸோ உனக்கு ஏதாவது நோஸ் பிளாக் பண்ணுற அளவுக்கு கோல்டு இருந்துச்சுன்னா கூட இஃப் யூ இன்ஹேல் அமோனியா கேஸ் மீன்ஸ் உனக்கு அப்படியே இம்மீடியட்டாக ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ அண்ட் இஸ் லைட்டர் தேன் ஏர். ஸோ அமோனியா இஸ் லைட்டர் தேன் ஏர். இட் கேன் ரெடிலி லிக்யூஃபைட் அட் அபவுட் 9 atmospheric pressure. ஸோ இட் கேன் பி ரெடிலி லிக்யூஃபைட். லிக்விட் அமோனியாவை என்ன பண்ணலாம், குயிக்காக அதை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். த லிக்விட் பாயில்ஸ் அட் -38.4 degrees Celsius and freezes at -77 degrees Celsius. That liquid ammonia will boil at -38.4 degrees Celsius and freezes at -77 degrees Celsius. Liquid ammonia resembles water in its physical property. So by considering the physical property, the physical properties of water and ammonia are same. So that is, it is highly associated through a strong hydrogen bonding. So waterல பார்த்தீங்க அப்படின்னா strong hydrogen bonding இருக்கும். In the case of ammonia also there exists a strong hydrogen bonding. So ammonia is extremely soluble in water. It is extremely soluble in water. So 1 volume of water less 702 volume of water and a volume of ammonia என்ன பண்ணலாம், we can dissolve. So 1 volume, that means 1 liter எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா அதில் 702 liter of ammonia என்ன பண்ணலாம், we can mix. So it is extensively soluble in water at 20 degrees Celsius and 760. That means room temperature and room pressure. So room temperature விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது, 20 degrees Celsius தான் இருக்குது. Then at low temperatures, two soluble hydrates. At low temperature, two soluble hydrates like NH3H2O, NH3H2O and 2NH3H2O. These are two hydrates can be isolated. So in these molecules ammonia and water are linked by hydrogen bonds. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அம்மோனியாவும் வாட்டரும் லிங்க் ஆகிருக்கும். எப்படி அப்படின்னா ஸோ ஹைட்ரஜன் டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட். So in aqueous solution also ammonia may be hydrated in similar manner and we call them as NH3H2O. So these are hydrated molecules. These are hydrated molecules obtained when ammonia is mixed with water. So at low temperature two soluble hydrate are isolated. When ammonia is mixed with water, we can isolate these molecules NH3H2O and 2NH3H2O. The dielectric constant of ammonia is considerably
you will be studying about high dielectric constant in physical chemistry in your higher classes of ammonia is considerably high to make it a fairly good ionizing solvent like water. So water is a good ionizing solvent இல்லையா. ஸோ வாட்டரில் எந்த ஒரு அயானிக் காம்பவுண்டை நீ டிசால்வ் பண்ணாலும் they will be ionized. For example, sodium chloride, if you add sodium chloride into water, it will be splitted into sodium ion and chloride ion. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அமோனியா வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணாலுமே உனக்கு என்ன கிடைக்கும். ஸோ வாட்டரும் அமோனியம் பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது இல்லையா, சேமாக தான் இருக்குது. ஸோ எப்படி வாட்டர் ஒரு அயனைசிங் சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி அமோனியா சொல்யூஷன் என்ன பண்ணும், ஒரு அயனைசிங் சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும். Then chemical properties of ammonia. So this is dielectric constant. So K is the dielectric constant. So chemical properties of ammonia. So first, action of heat. So when you heat ammonia above 500 degrees Celsius, it decomposes into its elements. And the elements are nitrogen and hydrogen. So when you heat ammonia above 500 degrees Celsius, it decomposes to form nitrogen and hydrogen. The decomposition may be accelerated by metallic catalyst. The decomposition, the speed of decomposition of ammonia may be increased by metal catalysts like nickel and iron. See, the presence of nickel and iron, the decomposition, the speed of decomposition may be increased. Almost complete dissociation occurs on continuous sparking. Sparking means நெருப்பு ஸ்பார்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதில். ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ணணும், கம்ப்ளீட் டிசோசியேஷன் கேன் பி ரீச்டு. Then reaction with air or oxygen. So ammonia does not burn in air but burns freely in free oxygen with yellowish flame to give nitrogen steam. So nitrogen என்னாகும், ஸ்டீம் மாதிரி வெளில வரும். ஸோ அமோனியா என்ன பண்ணாது, does not burn in air. ஸோ ஏரில் burn but freely. ஸோ அமோனியா alone burns oxygen alone. ஸோ ஆக்சிஜன் கூட burn ஆகி என்ன கலர் ஃப்ளேமில், வித் yellowish flame to give nitrogen steam, a steam of nitrogen. But in the presence of catalysts like platinum, ammonia burns to produce nitric oxide. This is nitric oxide. This process is used for the manufacture of nitric acid and is known as post-wall process. So from nitric oxide we can prepare nitric acid. Nitric oxide and we can prepare easily the nitric acid. This process is called as Postwall's process. Next chemical property is reducing property. So reducing property of ammonia. Ammonia acts as a reducing agent. What is meant by reducing agent? A substance that can be used to remove oxygen from the compound is called as reducing agent. So it reduces the metallic oxide to metal when passed over heated metallic oxide. So when ammonia is passed over heated metallic oxide, so consider this metallic oxide, so lead oxide. So if ammonia is passed over red hot heated metallic oxide, it is reduced to lead. So it can be used as reducing agent. Then reaction with acid. So ammonia being basic in nature, ammonia has basic in nature. When ammonia is treated with acid, it forms aluminum salt. So reaction between acid and base will result salts. So ammonia base அப்படிங்கிறதுனால அது ஆசிட்க்கு ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், சால்ட் தான் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் ஷோஸ் தட் அஃபினிட்டி ஆஃப் அமோனியா ஃபார் புரோட்டான் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ வாட்டர் என்ன பண்ணாது, ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகாது. பட் அமோனியா என்ன பண்ணுது, ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகி சால்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இட் ஷோஸ் தட் அமோனியா ஹேஸ் கிரேட்டர் அஃபினிட்டி ஆன் புரோட்டான். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை புரோட்டான்? H+ இஸ் புரோட்டான். ஸோ ஆசிட்னா என்ன பண்ணும், H+ அயானை ப்ரொடியூஸ் பண்ண இல்லையா. ஸோ அது என்ன பண்ணுது, இதுக்கு அமோனியாவுக்கு ஹையர் அஃபினிட்டி இருக்குது. ஸோ அதனால தான் சால்ட் என்ன ஆகுது, ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகுது. தென் ரியாக்ட்ஸ் வித் chlorine and chlorides.
Okay, ammonia reacts with chlorine and chlorides to give ammonium chloride. Ammonia reacts with chlorine or chlorides to form ammonium chloride as final product. The reaction are different under different conditions. So the reaction will take place differently under different condition. So வேறு conditionல வேறு product form ஆகும். So with excess of ammonia, it reacts with chlorine to form hydrogen chloride. Then that hydrogen chloride reacts with more ammonia to form ammonium chloride. However, the final product is ammonium chloride. So final product ammonium chloride தான். But என்ன ஸ்டெப்பில் இன்டர்மீடியேட்டில் என்னென்ன காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட். With the excess of chlorine, ammonia reacts to give nitrogen trichloride. It is an explosive substance. Nitrogen trichloride is explosive substance. Again, this hydrogen chloride reacts with ammonia to form ammonium chloride. So, இத்தனை ஸ்டெப்பில் நடந்தாலும் இன்டர்மீடியட் எதுவாக இருந்தாலும் the final product will be ammonium chloride. So, this is the picture that explains the fuming nature of ammonia. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுற ஒரு அமோனியம் சால்ட்டை ஒரு டெஸ்ட் டியூபில் எடுத்துகிட்டு ஹீட் பண்ண அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து உனக்கு என்ன ஆகும் அமோனியா எமிட் ஆகும். இப்போ ஒரு கிளாஸ் ராட் எடுத்து டேக் ஏ கிளாஸ் ராட் அண்ட் டிபிட் வித் ஹைட்ரஜன் குளோரைட். ஸோ ஹைட்ரஜன் குளோரைட் ஆர் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுற அந்த கிளாஸ் ராடை டிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த டெஸ்ட் டியூபோட மவுத் கிட்ட அந்த கிளாஸ் ராட் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா எனக்கு ஊதுபத்திலேருந்து ஃபியூம்ஸ் வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஃபியூம்ஸ் உனக்கு அப்பியர் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த டெஸ்ட் ஃபார் அமோனியா. ஸோ அமோனியா எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் அமோனியா இருக்குது அப்படின்னா அவருடைய மவுத் கிட்ட ஹெச்சிஎல்ல டிப் பண்ண ஹைட்ரஜன் குளோரைட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டில் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டில் டிப் பண்ண ஒரு கிளாஸ் ராடை அமோனியா கேஸ் கிட்ட கொண்டு போனோம் அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் ஃபியூம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி ஃபியூம்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுனாவே அது என்னது கண்டிப்பாக அமோனியா தான். ஸோ அந்த டெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் amide and nitrites. The formation of amide and nitrites. So how amides and nitrites are formed? So with strong electropositive metals. Strong electropositive metal அப்படின்னா first group and second group metals தான் strong electropositive metals. Such as sodium ammonia forms amides, while it forms nitrites with metals like magnesium. See, this is amide, this is nitrite. This is amide and this is nitrite. So highly electropositive metal sodium and magnesium பார்த்தீங்க அப்படின்னா highly electropositive metal இது sodium தான். ஸோ sodium கூட அது அமைடை ஃபார்ம் பண்ணுது, மெக்னீசியம் கூட அது நைட்ரைட் ஃபார்ம் பண்ணுது. தென் வித் மெட்டாலிக் சால்ட்ஸ் மெட்டலோட சால்ட்ஸ். ஸோ அந்த சால்ட்டில் இருக்கிற அயானை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. Fe3OH இருக்கலாம் அல்லது FeOH ட்ரைஸாக இருக்கலாம் ஆர் FeCl3 இருக்கலாம். ஸோ FeCl3. ஸோ இதில் Cl ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Fe3+ கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு அயான் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. வித் மெட்டாலிக் சால்ட்ஸ் அமோனியா ரியாக்ட்ஸ் வித் மெட்டாலிக் சால்ட்ஸ் டு கிவ் metal hydroxides. ஸோ metal hydroxides will be formed. For example, iron. But in the case of copper, it will form coordination compounds. Coordination compounds என்னது? இப்படி bracket போட்டுருந்தாவே coordination compounds இல்லையா? coordination compound உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். tetraamine copper 2 ion. Then formation of amines. So ammonia forms ammoniated compounds by ion dipole attraction. இதெல்லாம் நீங்கள் ஹையர் கிளாஸில் என்ன படிப்பீங்க? ஸோ எக்ஸாம்பிள் calcium chloride 8 CaCl2 8NH. This is coordination compound. See in this the negative ends of ammonia dipole is attracted by calcium 2+ ion. It can also act as ligand. So NH4 so ligand அப்படின்னா இப்போ இந்த coordination compoundல இருக்கிற அயானோட பேர் தான் அது ligand. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this is the ligand. One part of the coordination compound is called as ligand. One part of the coordination compound. இது ஒரு பார்ட் தான், coordination compoundோட ஒரு பார்ட் தான், பாரு அயான் தான் இது. ஸோ இது this is called as ligand. ஓகே, நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் coordination compounds பார்க்கும்போது.
It can also act as ligand and form coordination compounds such as CONH3 6 3 plus and AgNH3 thrice NH3 twice plus. So for example, when excess of ammonia is added to aqueous solution of copper sulfate. So when ammonia gas is added to aqueous solution of copper sulfate, a deep blue color compound is formed. This compound full format inga kudukala idhula full molecular formula kudukala CuNH3 4 times 2 plus தான் கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு மேல வேற எது வேணாலும் இருக்கலாம். So 2 plus மேல வேற ஏதாவது ஒரு ligand அது கூட ஆட் ஆயிருக்கும் to neutralize the coordination compound. That's all. Okay, that's all about today's class. We'll see in next class. Thank you.